Good afternoon. Remote sensing. Okay, today we will be discussing about remote sensing, the various processes, energy interactions, then about sensors, different methods in multispectral sensory. Okay, so first we know that remote sensing. The word remote sensing refers to the process of obtaining information about objects or areas at the Earth's surface without being in direct contact with the object or area. So you can collect information about a particular area or any object without actually coming in contact with that particular, without touching that particular object. Okay, that is remote sensing. The different processes in remote sensing are first one, source of energy. So here we know the source of energy is sun, or sometimes it may be an artificially generated flash guns or energy beams. They are used in radar, radio detection and ranging. So second step is the transmission of energy from the source to the surface of the earth. So we know that energy that originates from a source, it propagates and in the form of waves of energy, and that will be traveling with a speed equal to the speed of the light, that is 3 lakh kilometer per second. Such an energy propagation is called as electromagnetic radiation, and the energy waves, they vary in size and frequency, we know. And in your school classes you have learnt about electromagnetic spectrum, plotting of various the plotting of variations in electromagnetic radiation, that is called as electromagnetic spectrum. So here this is actually a figure showing electromagnetic spectrum. So here different types of waves, that is based on the size of the waves and frequency. These waves are grouped into gamma rays. Like you can see, the wavelength is in meters, so 10 raised to minus 16. So that range to 10 raised to minus 12. Okay, that is gamma rays. Then we have ultraviolet, gamma rays, X-rays, ultraviolet rays, visible rays. So visible rays or visible light, that is from 400 nanometer to 700 nanometer. So this or 0.4 to 0.4 to 0.7, that the unit in that case will be in the order of micrometer, because that is 10 raised to minus 6 meter. So 0.4 to 0.7 micrometer. Okay, so again we are next, that is the infrared rays, then the radio waves. So this is a figure showing the electromagnetic spectrum. And coming to the topic, that is remote sensing, we are actually dealing with the visible light, infrared and microwave regions. Only these regions, that is a visible, infrared and microwave, they are the energy which are used in remote sensing. Then next is the interaction of energy with the earth's surface. So the propagating energy, so in the previous step we have discussed about the energy source, and the electromagnetic energy is being propagated, and then this propagating energy, it finally interacts with the objects on the surface of the earth, and it leads to absorption, transmission, reflection or emission of the energy from the objects. So different objects on the earth's surface, they have different composition, appearance, properties, material is different, all that is different. So the objects response to this energy which is falling on them or which they receive, that is also different. Okay, and also one object
responds differently to the energy it receives in different regions of the spectrum. So even one particular object has different responses to the energy in different regions of this electromagnetic spectrum. For example, fresh water. So it will be absorbing more energy in the red and the infrared regions. Therefore, it appears dark blue or black in a satellite image. Whereas if the water is turbid, then it reflects more in blue and green, and it appears in a light tone. So even the same material that has different response in different regions of the EM spectrum. Okay, so that is about the energy interaction with the Earth's surface, and we have learned in previous classes that the remote sensing, that is the reflection, what is reflection, what is transmission, all this. So reflection, basically it is the the ray of light that is when it is directed to when it strikes on a non-transparent surface, it gets reflected. Okay, and again, the intensity of reflection depends on many factors like refractive index, absorption coefficient, angle of incidence, angle of refraction. All these you have learned in your school classes. Okay. Similarly, transmission means the radiation passes through a substance without any loss of intensity or without any attenuation. Okay. Then spectral signature. Okay. So spectral signature means spectral reflectance. So it is the ratio of reflected energy to incident energy as a function of the wavelength. So that is called as spectral reflectance. So it depends on wavelength, and it has different values at different wavelengths for a given terrain itself. And normally we express this as a mathematical equation, that is spectral reflectance equal to that is at a particular wavelength. Okay, if you are considering at a particular wavelength, then spectral reflectance is equal to energy of the wavelength reflected from the object divided by energy of the wavelength incident upon the object. So reflected by incident. So that is the value of reflectance. So all this we have learned in your school classes. Okay, so that is just a revision of what is reflection, transmission, and reflectance. Okay, so reflectance is nothing but the ratio of the energy of wavelength reflected from the object to the energy of wavelength incident upon the object. So reflected by incident. So the plot between the spectral reflectance and wavelength, I told you it's a function of the wavelength also. It is dependent on the wavelength also. So a plot between this spectral reflectance and wavelength is called as the spectral reflectance curve. And this varies with the variation in the chemical composition and physical conditions of the feature. As a result, you will get a different range of values. So these spectral signature, or you will get so many spectral response patterns, and these can be averaged and generalized, and you will get a spectral response pattern for an object. So spectral signature is a term used for unique spectral response pattern, which is the characteristics of a terrain feature. So if you take the case of a green vegetation or trees or plants, it will have a specific typical spectral signature. Similarly, if you consider soil, again that will have another specific spectral reflectance signature. Similarly, for a clear or deep water, it will have a specific typical spectral signature. Okay, so I'm just revising all those. The first thing is spectral
reflectance. So spectral reflectance is the ratio of reflected energy to incident energy, which is expressed as a function of the wavelength. Okay, then we have seen the term that is spectral signature. Okay, so what is spectral signature? It is the value, or it is the a typical graph or a curve which you obtain, and that is plotted between the spectral reflectance and wavelength. So that curve is called the plot between spectral reflectance and wavelength is called as spectral reflectance curve. So this curve is actually it varies with the variation in chemical composition, physical conditions of the feature, and this spectral response patterns, you will get so many spectral response patterns for a particular object or a terrain, and these can be averaged and generalized, and you will get a spectral response pattern. And for that unique spectral response pattern, we, for a particular terrain, we give it the name spectral signature, and that will be different for different materials. And here in this figure we are this is the spectral signature for green vegetation. Okay, so we know that the what do you mean by this green vegetation? Normally the dense forest or the green leaves, etc. So when you are discussing about the objects which appear in green color, we know that to our eyes it appears as green because it reflects the green light. So we know that from 0.4 to 0.6 0.4 to 0.6 that is green, then sorry, that is blue, 0.4 to 0.6. Then from 0.6 to 0.7 it is green, and from 0.7 to 0.8 it is red. Okay, that is how the in electromagnetic spectrum we have already seen. So here in that range of 0.6 to 0.7 you can see green peaks are there. So within the visible range of say 0.4 to 0.7 micrometer of the electromagnetic spectrum, we know that the object appears green because it is reflecting the green light. Okay, and that is within the visible range. So here the visible range is marked. Here you can see along the x-axis that the wavelength is given in micrometers. So 0.4 to 0.5 0.4 to 0.4 to 0.5 is blue, 0.5 to 0.6 is green, and 0.6 to 0.7 is red. So that is the visible range of the electromagnetic spectrum. Now in that range the object is appearing as green because it is reflecting green light. So in case of vegetation, we know that the reflection of the green light is mainly due to the presence of what? Chlorophyll. Okay, so chlorophyll pigment in plant leaves is the reason why it is appearing as green. And we know that chlorophyll strongly absorbs the radiation in the red and blue wavelength. So red and blue is being absorbed and only green is reflected. So that is why it appears as green. Okay, so the leaves appear as the greenest to us when chlorophyll content is at its maximum. So in certain seasons when the chlorophyll content is less in the leaves, then there is less absorption and more reflection of red wavelength, and the leaves appear as red or yellow. So similarly in the next, that is in the near infrared range, that is from 0.7 to 1.3 micrometer, that range, all of you kindly note that in x-axis from 0.7 micrometer wavelength to nearly 1.3 1.350 or something micrometer, that range is called as the near infrared range. So in that range
normally the internal structure of the healthy leaves that acts as an excellent diffuse reflectors of near infrared wavelength. So basically there you can see that the cell structure is somewhat that is something which is being studied if you are using wavelength in that particular range. So measuring and monitoring the near infrared reflectance, that is one of the ways by which scientists can determine how healthy or unhealthy the vegetation is. So in order to determine whether the vegetation is healthy or unhealthy, we have to actually observe the spectral signature in that particular range. Similarly, in the next range, that is from 1.350 to 2.6 micrometer, that is the short wave infrared, SWIR. Okay, so short wave infrared can be used for the plant leaf water content determination. So the water content in the plant leaf, that is being observed in this particular range of the EM spectrum. Okay, so so based on all these, we can decide what is the type of tree, what is the plant condition, like whether it is coniferous or deciduous. So all these can be analyzed using the spectral signature of the vegetation. Okay, now next is, so I think the graph is clear. Okay, next we are going to study about the spectral signature of healthy, stressed and severely stressed vegetation. So here the green color curve, this curve is actually similar to the previous curve, but here the green color represents the healthy green vegetation, then red color that indicates severely stressed, and red indicates stressed vegetation, and yellow indicates severely stressed vegetation. Similarly, spectral signature of soil can also be obtained. Then here also reflectance along the y-axis and wavelength along the x-axis. We know that soil normally appears brown to human eyes. So brown means that brown color is a product of green and red. So electromagnetic radiation such that brown surfaces absorb which all color? Blue wavelength. So blue is being absorbed, and either green or red that is being reflected. So that product of green and red appears as brown to our eyes. So that is the basic thing. And here also soil which is rich in iron oxide, that reflects more of the red, and therefore it appears rust color, or rust means what? Like that, brown or red. And sandy soil, we know sandy soil, it is bright white in imagery, so we know it. Okay, so here also you can see that in the visible range, if you observe, that is from 0.4 to 0.7, in that the first one, that is 0.4 to 0.5, that represents the blue color. Okay, so 0.4 to 0.5, there you can't see the signature for soil because it is not there. Similarly, from 0.5 to 0.6, again in the center only the curve is starting. So part of green, then again from red onwards it is there. So near infrared it is showing high, it is the reflectance is very high in the near infrared regions. And similarly, for these are for different types of soil like sandy loam, and also for soil having high iron content. So for different A, B, C represents a different types of soil, but generally the pattern is somewhat similar. But these are the basic things which we have to which we are observing in the typical spectral signature for soil. Now coming to the spectral signature for water, that is deep clear water. We know that water absorbs strongly at near infrared wavelength, leaving very little radiation to be either reflected or transmitted. So reflectance is very less. Okay, so in shallow waters it is often the underlying, but if the water body is very shallow, what will happen? The underlying material determines the water body's reflectance properties. Longer wavelength of visible and NIR regions of EMR absorb more by water than shorter visible wavelength. Thus,
Water normally looks blue or blue-green due to strong reflectance at shorter wavelengths. So here also this is a graph which a spectral signature of all the three materials which we have discussed. That is soil, that is shown as brown color, then vegetation is green, and clear water is blue. So you can see the clear water curve is in the visible range only, that is from 0.4 to 0.7 only you can see the curve. Okay, so that is in the visible range only. Okay, so this is a typical spectral signature of soil, vegetation and water. So we were discussing about the energy interactions with the Earth's surface with different materials like vegetation, then water body and soil. So next process, so we were discussing about the various processes or various processes that help in the collection of information from the Earth's surface using remote sensing. So first was source of energy, then second one that is the transmission of energy, then third process, that is the interaction of the energy with Earth's surface. So interaction of energy, in that we have discussed about how different materials interact with the energy, how different materials on the Earth's surface. For example, we have seen the case of soil, water and vegetation. Okay, so the three different materials on the Earth's surface and how it interacts with the Earth's surface, and what is the spectral what is the typical spectral signature obtained. Now we are moving on to the next topic, that is next process, that is the fourth process is propagation of the reflected emitted energy through the atmosphere. So propagation means when energy is reflected from the Earth's surface. So here you can see, once the energy is being reflected, it enters into the atmosphere. We know that atmosphere comprises of a lot of gases, water molecules, dust particles, etc. The energy which is reflected from objects comes in contact with the atmospheric constituents and the properties of the original energy gets modified. So നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഉണ്ട്, ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ട്, വാട്ടർ മോളിക്യൂൾസ്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഈ റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന എനർജീനെ എന്ത് ചെയ്യും, ഒരു മിഡിൽ ഇൻഫ്രാറെഡ് റീജിയനിൽ അത് അബ്സോർബ് ചെയ്യും, എന്നിട്ട് സ്കാറ്റർ ചെയ്യും. അപ്പോൾ എനർജി ദാറ്റ് ഈസ് ഐദർ അബ്സോർബ്ഡ് ഓർ സ്കാറ്റർഡ് ബൈ ദി അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് കോൺസ്റ്റിറ്റ്വൻസ്, ഇറ്റ് നെവർ റീച്ചസ് ടു സെൻസർ. സെൻസേഴ്സ് എവിടെയാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്? ഓൺ ബോർഡ് സാറ്റലൈറ്റ്സിലാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഈ സെൻസേഴ്സിലേക്ക് ഈ സ്കാറ്റർ ചെയ്ത് പോയ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് കോൺസ്റ്റിറ്റ്വൻസ് കാരണം അതിൽ തട്ടി സ്കാറ്റർ ചെയ്തത് എന്ത് ചെയ്യില്ല, ദേ നെവർ റീച്ചസ് ടു ദ സെൻസർ. സോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന വരുന്നതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് നമുക്ക് ഒരിക്കലും റെക്കോർഡ് ചെയ്യാനും പറ്റത്തില്ല. Now next step, that is the detection of the reflected energy by the sensors. അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യാം എന്ന് വെച്ചാൽ, the sensors recording the energy, they are placed in at an altitude of about 700 to 900 kilometers. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സാറ്റലൈറ്റ്സ് വളരെ എന്താണ് ദൂരെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് അല്ലേ. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം 20,000 കിലോമീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ 36,000 കിലോമീറ്റർ ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡിൽ ഇരിക്കുന്ന സാറ്റലൈറ്റ് വരെ ഈ സ്കാറ്റർ ചെയ്ത് പോകുന്ന, അതായത് ആഫ്റ്റർ ഈ ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് കോൺസ്റ്റിറ്റ്വൻസിൽ തട്ടിപ്പോകുന്ന എനർജി അവിടെ എത്തത്തില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതിനെ ഈ ഒരു എന്താണ് സെൻസേഴ്സിന് നമ്മളൊരു 700 കിലോമീറ്റർ ടു 900 കിലോമീറ്റർ ആ ഒരു ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് റേഞ്ചിൽ എന്ത് ചെയ്യും, വി വിൽ പ്ലേസ് ദ സെൻസേഴ്സ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വെക്കുന്ന these satellites which are placed at an orbit at an altitude of about 700 to 900 kilometer, these satellites are known as remote sensing satellites. And next will be how these energy is converted. അതാണ് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ്. ഓക്കെ, സോ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, എനർജി സോഴ്സ്. ദെൻ എനർജി സോഴ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ടാമത്തേത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്താണ്, we have discussed about the transmission of energy from source
to surface of the earth. അപ്പോൾ എനർജി സോഴ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ്? ട്രാൻസ്മിഷൻ. ദെൻ മൂന്നാമത്തെ എന്താണ്? ഇത് വന്നിട്ട് ഈ എനർജി എവിടെ എന്തുമായിട്ട് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നു? എർത്തിൻ്റെ സർഫസിലുള്ള നമ്മൾ പറഞ്ഞു വെജിറ്റേഷൻ, അതുപോലെ വാട്ടർ ബോഡി, അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് സോയിൽ അല്ലേ? അപ്പോൾ ഇതുമായിട്ടൊക്കെ ഇൻ്ററാക്ട് ചെയ്യുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യുന്നു, അത് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്ത് പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ അത് ഈ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലുള്ള കോൺസ്റ്റിറ്റ്യുവൻസ് ലൈക്ക് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ്, ഹൈഡ്രജൻ, ഡസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസ്, വാട്ടർ മോളിക്യൂൾസ് ഇതിലൊക്കെ തട്ടി സ്കാറ്റർ ആവുന്നു. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡേറ്റ നമുക്ക് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. ദെൻ ഫിഫ്ത്ത് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഡിറ്റക്ഷൻ. ഡിറ്റക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ സെൻസേഴ്സിനെ 700 to 900 കിലോമീറ്ററിലുള്ള റിമോട്ട് സെൻസിങ് സാറ്റലൈറ്റ്സ് യൂസ് ചെയ്ത് ഇതിനെ ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. എന്നിട്ട് കൺവേർഷൻ എന്നുള്ളതാണ് ആറാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ്. ഓക്കെ, സോ കൺവേർഷൻ ഓഫ് എനർജി റിസീവ്ഡ് ഇൻ ടു ഫോട്ടോഗ്രാഫിക് ഓർ ഡിജിറ്റൽ ഫോം ഓഫ് ഡേറ്റ. അപ്പോൾ സെൻസേഴ്സ് റിസീവ് ചെയ്യുന്ന ഡേറ്റേനെ ഇലക്ട്രോണിക്കലി ഒരു ഡിജിറ്റൽ ഇമേജ് ആയിട്ട് മാറ്റുന്നു. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ അതിനകത്ത് ഡിജിറ്റൽ നമ്പേഴ്സ് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട പോലെ തന്നെ നമ്മൾ GIS പറഞ്ഞു, അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് അതിനകത്ത് റോസ് ആൻഡ് കോളംസ് ആക്കി അതിനകത്ത് ഡിജിറ്റൽ നമ്പേഴ്സായിട്ട് സേവ് ചെയ്യുന്നു. ഈ നമ്പേഴ്സിനെ അനലോഗ് ഫോം അല്ലെങ്കിൽ പിക്ചർ ഫോമിലൊക്കെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം. ദ സെൻസേഴ്സ് on board on the earth orbiting satellite, they electronically transmits the collected image data to an earth receiving station which is located at different parts of the world. അപ്പം നമുക്ക് ഹൈദരാബാദിലൊക്കെ അങ്ങനത്തെ സിമിലർ സ്റ്റേഷൻസ് ആർ ദെയർ. സോ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് that is the extraction of information contents from the data products. അപ്പോൾ ഈ ഇമേജ് ഡേറ്റ എർത്ത് സ്റ്റേഷനിൽ റിസീവ് ആവുന്ന ഡേറ്റേനെ ഇറ്റ് ഈസ് പ്രോസസ്ഡ് ഫോർ എറർ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് വൺസ് ദി ഇമേജ് ഇസ് കറക്റ്റഡ്, ദ ഇൻഫർമേഷൻ വിച്ച് ഇസ് എക്സ്ട്രാക്റ്റഡ് ഇസ് ക്യാരിഡ് ഔട്ട് ഫ്രം ഡിജിറ്റൽ ഇമേജ് using digital image processing techniques and from analog form of data products by applying visual interpretation methods. Then conversion of the information into map or tabular form. So the interpreted information is finally converted into different layers of thematic maps, and also quantitative measures are also taken and they are also saved in a tabular form. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ റിമോട്ട് സെൻസിങ്ങിനകത്തെ ഡിഫറെൻറ്റ് പ്രോസസ്സസ്. ഓക്കെ, സോ നെക്സ്റ്റ് വിൽ ബി ഡിസ്കസിങ് അബൌട്ട് ദ വേരിയസ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സെൻസേഴ്സ്. സോ ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് സെൻസേഴ്സാണ്. ഇപ്പോൾ സെൻസേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ ഡിവൈസ് ദാറ്റ് ഗ്യാദേഴ്സ് ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷൻ. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ, ആ റേഡിയേഷൻസിനെ ഇത് എന്ത് ചെയ്യും? സെൻസേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു 700 to 900 കിലോമീറ്റർ ആ ഒരു റേഞ്ചിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന റിമോട്ട് സെൻസിങ് സാറ്റലൈറ്റ്സ് ആണ് സെൻസേഴ്സ്. ദേ ആർ ആക്ച്വലി ഗ്യാതറിംഗ് ദ ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷൻ ആൻഡ് ദേ ആർ കൺവേർട്ടിംഗ് ഇറ്റ് ഇൻ ടു എ സിഗ്നൽ ആൻഡ് ഫൈനലി ദാറ്റ് ഇസ് പ്രസൻറ്റഡ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് എ table or any so that data can be further used. അപ്പോൾ ഫർദർ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷന് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫോമിലേക്ക് മാറ്റി അതിനെ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു കാര്യം. അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ആ സെൻസറുടെ ഒരു ജോലി എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ. സോ സെൻസർ ഇറ്റ് ഹാസ് എ നാരോ ഫീൽഡ് ഓഫ് വ്യൂ. സോ ഫീൽഡ് ഓഫ് വ്യൂ ഉണ്ട്. അപ്പം അത് സ്വീപ്പ് ചെയ്യുന്ന, അത് ആ സെൻസർ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന, ഇറ്റ് സ്വീപ്സ് ഓവർ ദ ടെറൈൻ ആൻഡ് ഇറ്റ് പ്രൊവൈഡ്സ് എ 2-dimensional ഇമേജ് ഓഫ് ദി സർഫസ്. ദർ ആർ ബേസിക്കലി ബ്രോഡ്ലി നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് സെൻസേഴ്സിനെ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യാം. ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ആക്റ്റീവ് സെൻസേഴ്സ്. സോ ആക്റ്റീവ് സെൻസേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ they are having their own source of light. Okay, in particular it actively sends a pulse and measures the backscatter reflected to the sensor. അപ്പോൾ അതിന് സ്വന്തമായിട്ട് തന്നെ ഇറ്റ് ഹാസ് എ സോഴ്സ് ഓഫ് ലൈറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ഡ്യൂറിങ് എനി ടൈം ഓഫ് ദ ഡേ, ലൈക്ക് ഡേ ടൈമും നൈറ്റ് ടൈമും ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കാം. വേറെ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്ലൈഡിൽ അത് കണ്ടോ, സാറ്റലൈറ്റിൽ നിന്ന് ഡയറക്റ്റ്ലി ഇറ്റ് ഹാസ് എ സോഴ്സ് ഓഫ് ലൈറ്റ് ആൻഡ് യൂസിങ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഇറ്റ് ക്യാൻ കളക്ട് ഓർ ഇറ്റ് ക്യാൻ ഡു മെഷർമെൻറ്റ്സ് ഡ്യൂറിങ് ഡേ ആൻഡ് നൈറ്റ്. അപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ഇപ്പം റഡാർ-സാറ്റ്-1. ഇപ്പോൾ റഡാർ-സാറ്റ്-1 is an advanced earth observation satellite project developed by Canadian Space Agency, so that can be used to monitor the environmental changes and to support the resource sustainability. Then LIS-1. So these are the examples of active sensor type. Then second type is the passive sensors. Passive എന്ന് പറയുമ്പോൾ മറ്റേ ആക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഹാസ് ഇറ്റ്സ് ഓൺ
source of light. Whereas passive എന്ന് പറയുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് നമ്മുടെ സൺലൈറ്റ്, അതിനെയാണ് സൺലൈറ്റ് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിൽ വന്ന് വീഴുന്നു, അപ്പം അത് റിഫ്ലക്റ്റ് ആവുന്നു. അപ്പം റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സൺലൈറ്റിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ പാസീവ് സെൻസേഴ്സ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ സൺ ഷൈൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മാത്രമേ ഇതിനെ മെഷർമെൻറ്റ്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ദാറ്റ് മീൻസ് ഓൺലി ഡ്യൂറിങ് ഡേ ടൈം പാസീവ് സെൻസേഴ്സ് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ്. ആൻഡ് എക്സാമ്പിൾ സ്പോട്ട് 1, ദെൻ ലാൻഡ്സാറ്റ് 1, എക്സെട്ര. അപ്പോൾ അതെടുത്ത ഇമേജസ് ഒക്കെയാണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. നൗ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി ഫോം ഓഫ് ദി ഡേറ്റ ഔട്ട്പുട്ട് ആൻഡ് അതായത് ഡേറ്റ ഔട്ട്പുട്ടിൻ്റെ ഫോം അനുസരിച്ചിട്ട്, ഇപ്പം അനലോഗാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഡിജിറ്റലാണോ എന്നുള്ളതനുസരിച്ചിട്ട് രണ്ടായിട്ട് നമുക്ക് സെൻസേഴ്സിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എന്താണ്, ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ സോഴ്സ് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് അല്ലേ. അത് ആക്റ്റീവ് ആൻഡ് പാസീവ്. ആക്റ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഹാസ് ഇറ്റ്സ് ഓൺ സോഴ്സ്, ആൻഡ് പാസീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് യൂസസ് ദി ഇറ്റ് മെഷേഴ്സ് ദി റിഫ്ലക്റ്റഡ് സൺലൈറ്റ് ഫ്രം ദി sunlight which is reflected back from the object or the area. So another classification is based on the form of the output data, whether it is analog or digital. So based on that we have two types, photographic and non-photographic. അപ്പോൾ photographic എന്ന് പറയുമ്പോൾ അനലോഗ് ആയിട്ടുള്ള ഡേറ്റയാണ്, ഡേറ്റ ഔട്ട്പുട്ടാണ്. വേറെ നോൺ ഫോട്ടോഗ്രാഫിക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതെന്താണ്, ഡിജിറ്റലാണ്. ഓക്കെ. സോ ഫോട്ടോഗ്രാഫിക് സെൻസർ അല്ലെങ്കിൽ ക്യാമറ, ഇറ്റ് റെക്കോർഡ്സ് ദ ഇമേജ് ഓഫ് ദി ഓബ്ജെക്ട്സ് അറ്റ് ആൻ ഇൻസ്റ്റൻസ് ഓഫ് എക്സ്പോഷർ. വേറസ് നോൺ ഫോട്ടോഗ്രാഫിക് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഡിജിറ്റൽ സെൻസർ ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഒബ്റ്റെയിൻസ് ദി ഇമേജസ് ഓഫ് ദി ഓബ്ജെക്റ്റ് ഇൻ എ ബിറ്റ് ബൈ ബിറ്റ് ഫോം. സോ ദീസ് നോൺ ഫോട്ടോഗ്രാഫിക് സെൻസേഴ്സ് ഓർ ഡിജിറ്റൽ സെൻസേഴ്സ് ആർ ഓൾസോ കോൾഡ് ആസ് സ്കാനേഴ്സ്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ സ്കാനേഴ്സ് കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ടോപ്പിക്കാണ്. നമുക്ക് സ്കാനേഴ്സിനകത്ത് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ സിലബസിൽ എടുത്ത് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ക്ലിയറായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം. സോ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് മൾട്ടി സ്പെക്ട്രൽ സ്കാനർ. അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ തന്നെ പറഞ്ഞു, സ്കാനിങ് സിസ്റ്റം used to collect data over a variety of different wavelengths, that is called as a multispectral scanner. അപ്പോൾ ആ വേർഡ് തന്നെയുണ്ട് മൾട്ടിസ്പെക്ട്രൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡിഫറെൻറ്റ് വേവ് ലെങ്ത് റേഞ്ചസിൽ നമുക്ക് ഡേറ്റ കളക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന type of scanning system, that is called as multispectral scanning. So it is a multispectral scanner. So it is a scanning system that is used to collect data over a variety of different wavelength ranges. In satellite remote sensing, സാധാരണ multispectral scanners നെയാണ് സെൻസേഴ്സ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. These sensors are designed to obtain images of the objects while it is sweeping across the field of view. ഇപ്പോൾ ഫീൽഡ് ഓഫ് വ്യൂ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഏരിയയിൽ കൂടെയാണ് ഇത് ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സ്കാനർ അല്ലെങ്കിൽ സെൻസർ എന്താണ് സ്വീപ്പ് ഇങ്ങനെ ട്രാവൽ ചെയ്തു പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു ടൈമിൽ ഇറ്റ് ഒബ്റ്റെയിൻസ് ദി ഡേറ്റ. സോ എ സ്കാനർ ഇസ് യൂഷ്വലി മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് ഇറ്റ് ഹാസ് എ റിസപ്ഷൻ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനകത്തൊരു മിററും അതുപോലെ ഡിറ്റക്ടേഴ്സും ഉണ്ടാവും. ഒരു സ്കാനിങ് സെൻസർ ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് കൺസ്ട്രക്ട്സ് ദ സീൻ ബൈ റെക്കോർഡിങ് എ സീരീസ് ഓഫ് സ്കാൻ ലൈൻസ്. സ്കാൻ ലൈൻ എന്നുള്ളൊരു ടേം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അതായത് ആ സ്കാൻ ലൈനിൽ കൂടെ ആയിരിക്കും ഇതെന്ത് ചെയ്യുക, സീരീസ് ഓഫ് സ്കാൻ ലൈൻസിൽ കൂടെ ട്രാവൽ ചെയ്തിട്ടാണ് ഇത് ഡേറ്റ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ആ ഒരു ഡേറ്റ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ. ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഈ ഒരു റീസൺ കൊണ്ട് തന്നെ ബിറ്റ് ബൈ ബിറ്റ് എന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്താണ്, വൈൽ ഈ ഒരു സീരീസ് ഓഫ് സ്കാൻ ലൈൻസിൽ കൂടെ ഇത് സ്കാൻ ചെയ്ത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും the motor device oscillates the scanning mirror through the angular field of view of the sensor and it determines the length of എത്രയാണ് ആ സ്കാൻ ലൈനിൻ്റെ ലെങ്ത്, അതിനെയാണ് സ്വാത്ത് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ. സോ സ്വാത്ത് മീൻസ് ഇറ്റ് ഇസ് ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ദി സ്കാൻ ലൈൻ. So it is because of such reason that the mode of collection of images by scanners is referred as bit by bit. So each scene is composed of cells that determine the spatial resolution of an image. The oscillation of the scanning mirror across the scene directs the received energy to the detectors and that is converted into electrical signals, and these signals are further converted into numerical values, and numerical values are called as digital number or DN values for recording on a magnetic tape. അപ്പോൾ
ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഒന്നാമത്തെ സ്കാൻ ലൈൻസ് ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ സ്കാൻ ലൈനിൻ്റെ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ സ്കാൻ ലൈനിന് പറയുന്ന പേരാണ് സ്വാത്ത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്കാൻ ലൈനിൽ കൂടെയാണ് ഈ പർട്ടിക്കുലർ സെൻസർ ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, സീൻ ബൈ സീൻ അത് ആ ഒരു ഡേറ്റ കളക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി ഓരോ സീൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് കമ്പോസ്ഡ് ഓഫ് സെൽസ് ദാറ്റ് ആക്ച്വലി ഡിറ്റർമിൻ ദ സ്പേഷ്യൽ റെസൊല്യൂഷൻ ഓഫ് ദി ഇമേജ്. അപ്പം ഇതുപോലെ തന്നെ ഈ സിഗ്നൽസിനെ, അതായത് ഈ ഓരോ സീൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സ്കാൻ ലൈനിൽ കൂടെ ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ സ്കാനിങ് മിറർ ഓസിലേറ്റ് ചെയ്യും. ഓസിലേഷൻ അക്രോസ് ദ സീൻ ഇറ്റ് ഡയറക്ട്സ് ദ റിസീവ്ഡ് എനർജി ടു ദി ഡിറ്റക്ടറിലേക്ക് കൊടുക്കും. ആൻഡ് അവിടെ ഇതിനെ ഇലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നലായിട്ട് മാറ്റും. എന്നിട്ട് ഈ സിഗ്നൽസിനെ എന്താക്കി മാറ്റും, ന്യൂമറിക്കൽ വാല്യൂസ്, അതായത് ഡിജിറ്റൽ നമ്പറാക്കി മാറ്റും. എന്നിട്ട് ഇതിനെ ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ടേപ്പിലേക്ക് റെക്കോർഡ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് മെയിനായിട്ട് വരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് സ്കാൻ ലൈൻസ്, സ്വാത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ലെങ്ത് ഓഫ് സ്കാൻ ലൈൻ ആണ്. ഓക്കെ, ലെങ്ത് ഓഫ് സ്കാൻ ലൈൻ ഇസ് കോൾഡ് എസ് സ്വാത്ത്. ദെൻ സ്പേഷ്യൽ, അതായത് എന്താണ്, ആ സ്കാനിങ് മിറർ ഓസിലേറ്റ് ചെയ്യും. ആൻഡ് ഡ്യൂറിങ് ദി ഓസിലേഷൻ ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ ദ റിസീവ്ഡ് എനർജിയെ ഡിറ്റക്ടറിലേക്ക് പാസ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യും. എന്നിട്ട് അവിടെ വെച്ച് ഇതിനെ എന്താക്കി മാറ്റും, ഇലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നലായിട്ട് മാറ്റും. എന്നിട്ട് ഈ ഇലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നൽസിനെ ന്യൂമറിക്കൽ വാല്യൂസ് കോൾഡ് എസ് ഡിജിറ്റൽ നമ്പറാക്കി മാറ്റും. അപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നൽസിനെ ഡിജിറ്റൽ നമ്പറാക്കി മാറ്റും. എന്നിട്ട് ഈ ഡിജിറ്റൽ നമ്പറാണ് മാഗ്നറ്റിക് ടേപ്പിൽ റെക്കോർഡാവുന്നത്. ഓക്കെ, നൗ ഇത്രയുമാണ് ഇതിൻ്റെ മൾട്ടി സ്പെക്ട്രൽ സ്കാനർ. എന്താണ് മൾട്ടി സ്പെക്ട്രൽ സ്കാനിങ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. മൾട്ടി സ്പെക്ട്രൽ സ്കാനിങ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും അവിടെ ഡിഫറെൻറ്റ് വേവ് ലെങ്ത് റേഞ്ചസ്. Okay, it is a scanning system which is used to collect data over a variety of different wavelength ranges. അതിനെയാണ് മൾട്ടി സ്പെക്ട്രൽ എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ അവിടെ വരുന്ന ടേംസ് നമ്മൾ ഓർക്കുമ്പോൾ എന്താണ് സ്കാൻ ലൈൻ, സ്വാത്ത്, ദെൻ ഓസിലേഷൻ കാരണം എന്ത് സംഭവിക്കും, റിസീവ് ചെയ്യുന്ന എനർജി ഇലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നൽസ് ആയിട്ട് മാറുന്നു. എന്നിട്ട് ഈ സിഗ്നൽസിനെ ഡിജിറ്റൽ നമ്പറാക്കി മാറ്റുന്നു. എന്നിട്ട് അതിനെ മാഗ്നറ്റിക് ടേപ്പിലേക്ക് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നു. ഇത്രയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ വാട്ട് ഈസ് ഹാപ്പനിങ് എന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, ദെൻ ഇനി ദർ ആർ 2 types or 2 methods. ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് 2 ഡിഫറെൻറ്റ് മെത്തേഡ്സിൽ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സോ ദർ ആർ 2 മെയിൻ മെത്തേഡ്സ് ടു അക്വയർ മൾട്ടി സ്പെക്ട്രൽ ഇമേജ് ഡേറ്റ. അപ്പോൾ ഈ പ്രോസസ്സ് എല്ലാം ഞാൻ ഒരു വേർഡ് ഫോമാറ്റിൽ ഒരു ഇതിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് നോക്കി വായിക്കുക. തൽക്കാലം ഈ വീഡിയോ കണ്ട് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാം. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് വൺ, അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നത് അതിൽ തന്നെ 2 മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട്. വൺ ഇസ് ദി അക്രോസ് ദ ട്രാക്ക് സ്കാനർ, അതിനെയാണ് വിസ്ക് ബ്രൂം എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ വിസ്ക് ബ്രൂം സ്കാനർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് സ്കാൻസ് ദ എർത്ത് ഇൻ എ സീരീസ് ഓഫ് ലൈൻസ്. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അല്ലേ, ദ ലൈൻസ് ആർ ഓറിയൻറ്റഡ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് മോഷൻ ഓഫ് ദി സെൻസർ പ്ലാറ്റ്ഫോം. ഈ ഒരു വാക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അതായത് സെൻസർ പ്ലാറ്റ്ഫോം മൂവ് ചെയ്യുന്ന ഡയറക്ഷൻ്റെ പെർപെൻഡിക്കുലർ ആണ് സ്കാൻ ലൈൻസ് വരുന്നത്. മനസ്സിലായോ? സോ സ്കാൻ ലൈൻസ് ആർ ഓറിയൻറ്റഡ് അതാണ് അക്രോസ് ദ ട്രാക്ക്. നമുക്ക് തന്നെ ആലോചിച്ച് അറിയാലോ, ഒരു റെയിൽവേ ട്രാക്ക് അക്രോസ് ദ ട്രാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ പെർപെൻഡിക്കുലറായിട്ട് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇവിടെ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് സ്കാൻ ചെയ്യുന്ന ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ദേ ആർ ഓറിയൻറ്റഡ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് മോഷൻ ഓഫ് ദി സെൻസർ പ്ലാറ്റ്ഫോംസ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫിഗർ നോക്കിയേ, സ്കാൻ ഡയറക്ഷൻ ആരോ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. ഒരു അതായത് ഇതിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സെൻസർ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഈ ഒരു സിംഗിൾ ആരോ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്, കേട്ടല്ലോ. ദെൻ അതിന് പെർപെൻഡിക്കുലറായിട്ടാണ് സ്കാൻ ലൈൻസിൻ്റെ, അതായത് സ്കാൻ ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് കുറേ ആരോസ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ. സോ ഈച്ച് ലൈൻ ഇസ് സ്കാൻഡ് ഫ്രം വൺ സൈഡ് ഓഫ് ദി സെൻസർ ടു ദി അതർ യൂസിങ് എ റൊട്ടേറ്റിംഗ് മിറർ. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന മിറർ ആ മുകളിലത്തെ ആ ടോപ്പ് ഭാഗത്ത് നോക്കിയാൽ കാണാം, റൊട്ടേറ്റിംഗ് മിററാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. സോ ആസ് ദ പ്ലാറ്റ്ഫോം മൂവ്സ് ഫോർവേഡ് ഓവർ ദ എർത്ത്, സക്സസീവ് സ്കാൻസ് ബിൽഡ് അപ്പ് 2-dimensional ഇമേജ് ഓഫ് ദി എർത്ത് സർഫസ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്കാൻ പ്ലാറ്റ്ഫോം എന്താണ് മുന്നിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഒരു എൻഡിൽ നിന്ന് ഒരു സൈഡ് ഓഫ് ദി സെൻസർ തൊട്ട് അടുത്ത സൈഡ് വരെ ആണ് സ്കാൻ ലൈൻ വരുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്,
scanning ചെയ്യുന്നത്. And finally you will get the two-dimensional image of the Earth's surface. So this is called as whisk broom sensor, or this is across the track scanner. Now the next type is method in multispectral scanning, that is along the track, or it is called as along the track in a push broom scanner. Okay, so the push broom scanner consists of a number of detectors which are equivalent to the number obtained by dividing the swath of the sensor by the size of the spatial resolution. So we know swath എന്ന് പറയുന്നത് length of the scan line ആണ്. That divided by the sensor divided by the size of the spatial resolution. എത്രയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടുന്ന സ്പേഷ്യൽ റെസൊല്യൂഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ സൈസ് കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു വാല്യൂ ഉണ്ടല്ലോ, അതായത് swath divided by size of spatial resolution. Okay, swath by size of spatial resolution will give you a number. Okay, so അത്രയും numbers of detectors എന്ത് ചെയ്യും, ആ ഡിറ്റക്ടേഴ്സിനെ ഒരു ലീനിയർ അറേ പോലെ അതിനെ എന്ത് ചെയ്യും, യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. സോ ഓൾ ഡിറ്റക്ടേഴ്സ് ആർ, അത്രയും നമ്പർ ഓഫ് ഡിറ്റക്ടേഴ്സ് കണ്ട മുകളിൽ A to B എന്നുള്ളിടത്ത് ഒരുപാട് ഡിറ്റക്ടേഴ്സ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് എസ് ലീനിയർ അറേ ഓഫ് ഡിറ്റക്ടേഴ്സ്. ആൻഡ് ഈച്ച് ഡിറ്റക്ടർ കളക്ട്സ് ദി എനർജി റിഫ്ലക്റ്റഡ് ബൈ ദി പിക്സൽ. കേട്ടോ, അവിടെ ഒരു പിക്സൽ അവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ D എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നിടത്ത് ഒരു ഷെയ്ഡ് ചെയ്ത ഒരു പിക്സലാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ മുകളിൽ A to B അവിടെ അത്രയും സെൻസേഴ്സ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഓരോ സെൻസേഴ്സും എന്ത് ചെയ്യും, അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ ഡിറ്റക്ടറും ദേ വിൽ കളക്ട് ദി എനർജി റിഫ്ലക്റ്റഡ് ഫ്രം ദി പിക്സൽ. പിക്സൽ ഡയമെൻഷൻ 20 meters ആണ്. മറ്റേ നാദിസ് വ്യൂ, സെനിത് നാദർ പോലെ തന്നെ എന്താണ് നോർത്ത് പോൾ, സൗത്ത് പോൾ, ആ സൗത്ത് പോൾ അതായത് ഡൗൺവേർഡ്സ് ഇൻ ദി ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി, ആ പോയിന്റ്, ആ ഒരു ഡൗൺവേർഡ് വ്യൂവിൽ ഒരു പിക്സലിലെ ഡേറ്റ ആയിരിക്കും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സെൻസർ കളക്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് അബൌട്ട് ദി പുഷ് ബ്രൂം ടൈപ്പ് ഓഫ് സ്കാനർ. നെക്സ്റ്റ് വിൽ ബി സ്റ്റഡിങ് അബൌട്ട് ദി സെൻസർ റെസൊല്യൂഷൻസ്. ഡിഫറെൻറ്റ് remote sensors, they have different type of resolutions, and basically these sensors, they are characterized by spatial resolution, അല്ലെങ്കിൽ spectral or radiometric or temporal resolutions, and these various types of resolutions enable the extraction of useful information pertaining to different terrain conditions. So first one is spatial resolution. So we know that some people require spectacles in order to improve vision, because maybe their eyes maybe their resolving power may be less, and they are not able to differentiate too closely spaced things. ലൈക്ക് സ്പെഷ്യലി ഫോർ റീഡിങ്, ചില ആൾക്ക് എന്താണ് റീഡിങ് ഗ്ലാസ്സസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റും. അതില്ലെങ്കിൽ ആ രണ്ടക്ഷരം ഇങ്ങനെ വളരെ ക്ലോസ്ലി സ്പേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വാക്കിലെ ഡിഫറെൻറ്റ് ലെറ്റേഴ്സിനെ അവർക്ക് ഡിസ്റ്റിങ്വിഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഒരു സ്പെക്ടക്കിൾ വെച്ച് നമുക്ക് ഡിസ്റ്റിങ്വിഷ് ചെയ്യാം എന്നുള്ള പറയുന്ന ആ ഒരു പ്രിൻസിപ്പിൾ തന്നെയാണ് ഇവിടെ. സോ ഇൻ റിമോട്ട് സെൻസിങ്, സ്പേഷ്യൽ റെസൊല്യൂഷൻ ഓഫ് ദ സെൻസർ റെഫേഴ്സ് ടു സെയിം തിങ്. ദാറ്റ് ഈസ്, ഇറ്റ് ഈസ് ദ എബിലിറ്റി ഓഫ് ദ സെൻസർ ടു ഡിസ്റ്റിങ്വിഷ് ടു closely spaced object surfaces as two different object surfaces. വളരെ അടുത്തുള്ള രണ്ട് കാര്യങ്ങളെ വ്യക്തമായിട്ട് രണ്ടായിട്ട് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്, കാണാൻ പറ്റുന്ന ആ ഒരു എബിലിറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ സ്പേഷ്യൽ റെസൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ഓൾസോ ബി ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ഇറ്റ് ഈസ് എ മെഷർ ഓഫ് ദി സ്മോളസ്റ്റ് ഒബ്ജect that can be resolved by the sensor, or the linear dimension on the ground, which is represented by each pixel or grid cell in the image. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ആ 1 meter റെസൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അടുത്ത 1 meter 2 meter ഇങ്ങനെ, അതായത് ലെസ് ദാൻ 2 വരുന്നതിന് നമ്മൾ ഹൈ റെസൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്ക് വളരെ, ഇതൊരു സ്റ്റേഡിയമാണ്. അപ്പോൾ സ്റ്റേഡിയം ആണെന്ന് നമുക്ക് എങ്ങനെ മനസ്സിലാവുന്നത് കണ്ടോ, ആദ്യത്തെ 1 meter 2 meterലൊക്കെ നമുക്ക് വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ പക്ഷേ അതെന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്, ലെസ് ദാൻ 2 meter വരുന്നതെല്ലാം ഹൈ റെസൊല്യൂഷനാണ്. പിന്നെ 2 to 30 വരുന്നത് എല്ലാം മീഡിയം റെസൊല്യൂഷനും, ലാർജർ ദാൻ 30 ആണ് ലോ റെസൊല്യൂഷൻ, കുറവാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഒരു ഗ്രിഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗ്രിഡ് സെൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പിക്സൽ അത് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന ലീനിയർ ഡയമെൻഷനാണ്, ഗ്രൗണ്ടിലെ എത്ര മീറ്ററിനെ കാണിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ 1 മീറ്ററാണ് ഒരു സെല്ല്, ഒരു ഗ്രിഡ് സെല്ലിൽ വരുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റും. അടുത്ത 5 meter 2 meter ആണെങ്കിലും ഒരുവിധം ഓക്കെയാണ് കേട്ടോ. 5 meter 10 meter ഇൻ 1 ഗ്രിഡ് സെൽ വന്നപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ അത് ദി
visibility is affected. Similarly, 20 meter in one grid cell and 30 meter in one grid cell. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ from the figure itself it is very clear. So less than 2 meter represents high resolution. Now next is another photograph showing the same example of spatial resolution. So here also you can see first top left ആദ്യം ഉള്ളത് അത് എന്താണ് 1 കിലോമീറ്റർ ആണ്. 1 കിലോമീറ്റർ is represented in 1 pixel അല്ലെങ്കിൽ 1 grid cell. രണ്ടാമത് വരുമ്പോൾ 250 meter in 1 pixel അല്ലെങ്കിൽ 1 grid cell, 30 meter in 1 grid cell, then 15 meter in 1 grid cell, 4 meter in 1 and 1 meter in 1 grid cell. ആ 1 meter വരുമ്പോഴത്തേക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു നേരത്തെ ലെസ് ദാൻ 2 വരുന്നതാണ് ഹൈ റെസൊല്യൂഷൻ. അപ്പോൾ ഹൈ റെസൊല്യൂഷൻ ഉള്ള സ്കാനർ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ സെൻസർ ആണ് എങ്കിൽ the image clarity is very high, you can see. Now next is spectral resolution. So spectral resolution means it refers to the sensing and recording power of the sensor in different bands of the electromagnetic radiation, or the accuracy with which slight variations in wavelength can be recorded. അപ്പോൾ ഇവിടെ 0.4 to 0.7 വിസിബിൾ റേഞ്ച് ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. അവിടെ 0.4 to 0.7 മാത്രമേ നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ അവിടെ ബ്ലൂവും വരും, ഗ്രീനും വരും, റെഡും വരും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഒരു പഴയ ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് ഫിലിം കവറാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടോ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്ന ഒരു ഇമേജറി എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ നേരെ വലതുവശത്തുള്ള ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഫീമെയിൽ സിറ്റിംഗ് ആ ഒരു ഫിഗർ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, വേറസ് ഇൻ എ കളർ ഫിലിം വേർ ദി സെപ്പറേഷൻ ഇസ് ദാറ്റ് ഈസ് വെരി സ്ലൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള വേരിയേഷൻസ് ഇൻ വേവ് ലെങ്ത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അത്രയ്ക്ക് അക്യുറസി ഉള്ള കളർ ഫിലിം ആണെങ്കിൽ ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 0.4 to 0.5 എന്ന് പറയുന്നത് ബ്ലൂ ആണ്. 0.4 to 0.5 മൈക്രോമീറ്റർ വരുന്നത് ബ്ലൂ ആണ്. 0.5 to 0.6 ഗ്രീൻ ആണ്. അതുപോലെ 0.6 to 0.7 റെഡ് ആണ്. അങ്ങനെ കൊടുത്തപ്പോൾ എന്ത് പറ്റി? ദിസ് ഇസ് ദ സ്പെക്ട്രൽ റെസൊല്യൂഷൻ യു ആർ ഒബ്റ്റെയിനിങ്. ഓക്കെ, മൂന്നും വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ദിസ് ഇസ് അനദർ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് സ്പെക്ട്രൽ റെസൊല്യൂഷൻ. അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഫൈനർ ആയിട്ടുള്ള സ്പെക്ട്രൽ റെസൊല്യൂഷൻ കിട്ടണമെങ്കിൽ വളരെ നാരോ ആയിട്ടുള്ള വേവ് ലെങ്ത് റേഞ്ച്, ഓരോ പർട്ടിക്കുലർ ബാൻഡിനും വളരെ നാരോ ആയിട്ടുള്ള റേഞ്ച് നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മാത്രമേ you will get finer spectral resolution. Okay, now next is radiometric resolution. Okay, so നോർമലി നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇമേജറി ഡേറ്റേനെ നമ്മളൊരു ഡിജിറ്റൽ നമ്പറാക്കി മാറ്റും. ആ ഡിജിറ്റൽ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് 0 മുതൽ 2⁸ അങ്ങനെ എന്ത് വേണോ ആവാം അല്ലേ, പവർ ഓഫ് 2 അങ്ങനെയാണ്. ലൈക്ക് ബൈനറി നമ്മൾ ഒരു 8 ബിറ്റ്സ് ആണ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ 2⁸ ആയിരിക്കും അല്ലേ. 2⁸ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 256 ഡിജിറ്റൽ വാല്യൂ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ അത് 256 ഉണ്ടെങ്കിൽ 0 എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ബ്ലാക്ക് ആണ് 0 കൊടുക്കുന്നത്. അതുപോലെ അപ്പോൾ 0 തൊട്ട് 255 വരെ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ 0 ബ്ലാക്ക് ആണ്. അതുപോലെ വൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന മാക്സിമം വാല്യൂ. അപ്പോൾ ഇവിടെ സിൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ 8 ബിറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് 255 ആണ് അതിൻ്റെ മാക്സിമം വാല്യൂ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ 8 കാണും. അതുപോലെ തന്നെ 4 കാണും. 4 എന്ന് പറയുമ്പോൾ 2⁴ വരും. അപ്പോൾ 0 to 2⁻⁻1 അത്രയായിരിക്കും റേഞ്ച് വരുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഉള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ we get radiometric resolution. That is, it is the ability of the sensor to discriminate between two targets. Higher the resolution, radiometric resolution, smaller will be the radiance difference that can be detected between the two targets. Thus, radiometric resolution is the ability to describe slight differences in electromagnetic energy. ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫിഗർ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം, ഇതിലേറ്റവും ആദ്യത്തെ ടോപ്പിലുള്ള ഫസ്റ്റ് ഫിഗർ 8 ബിറ്റ് 256 ഗ്രേ ഷെയ്ഡാണ്. അപ്പോൾ അതിനാണ് ഏറ്റവും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുമല്ലോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഏറ്റവും നല്ല ഹൈ ആയിട്ട് ക്ലാരിറ്റി ഉള്ളത് അത് തന്നെയാണ് അല്ലേ. വേറസ് രണ്ടാമത്തെ ടോപ്പിലെ രണ്ടാമത്തെ ഫിഗർ 4 ബിറ്റ് 16 ഗ്രേ ഷെയ്ഡ്സ് ആണ്. ദെൻ 4 ബിറ്റ് 4 ഗ്രേ ഷെയ്ഡ്, 1 ബിറ്റ് 2 ഗ്രേ ഷെയ്ഡ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ 4 ഫിഗേഴ്സാണ്. അപ്പോൾ ദിസ് ഇസ് ആൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് റേഡിയോമെട്രിക് റെസൊല്യൂഷൻ. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഒരു സെൻസർ പല സിഗ്നൽ സ്ട്രെങ്ത് സെൻസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ഡിഫറെൻറ്റ് ബ്രൈറ്റ്നസ്സിൽ അതിനെ സേവ് ചെയ്യും. ഇതൊക്കെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യം തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ
പല ഷീറ്റ്സ് ആയിട്ട് അല്ലെ പല ലെയേഴ്സായിട്ടായിരിക്കും ആ ഡേറ്റാസ് അതിനെ ഡിജിറ്റൽ നമ്പറാക്കി മാറ്റി സേവ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ആ ഒരു ലെയറിനകത്ത് നമുക്ക് 1 2 3 4 5 അതുപോലെ 1 2 3 4 5 റോയും കോളംസും ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ 1 1 എന്നുള്ള വാല്യൂ 10 ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ 1 4ൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ്? 1 4 എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഇസ് 18 അല്ലേ. സിമിലർലി 4 4 4 24. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ആ ഒരു ഡേറ്റ അതിനകത്ത് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ബ്രൈറ്റ്നെസ് വാല്യൂ റേഞ്ച് അത് ഇപ്പുറത്ത് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ 0 ആണെങ്കിൽ ബ്ലാക്ക് ആണ്, 255 വൈറ്റ് ആണ്, അതിൻ്റെ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ 127 ഗ്രേ ആണ്. അപ്പോൾ അസോസിയേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്രേ സ്കെയിൽസും കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് അബൌട്ട് ദി റേഡിയോമെട്രിക് റെസൊല്യൂഷൻ. ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ ഇമേജ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. Now next is temporal resolution. അപ്പോൾ temporal എന്ന് പറഞ്ഞാൽ it is defined as the amount of time needed to revisit and acquire data for the same ലൊക്കേഷൻ. അതായത് ഇപ്പോൾ 1972 കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏറ്റവും മുകളിൽ, ദെൻ 1982, 93, 97. സോ എത്ര വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് സെയിം ലൊക്കേഷൻ, എക്സാക്ട്ലി സെയിം ലൊക്കേഷൻ റീവിസിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് in order to acquire data. That amount of time normally it is expressed in days and that is called as temporal resolution. When this is applied to remote sensing, the amount of time depends on the orbital characteristics of the sensor platform as well as sensor characteristics. Temporal resolution will be high when the delay is low. Delay കുറവാണ്, റീവിസിറ്റിംഗ് ഡിലേ കുറയുമ്പോൾ ടെമ്പറൽ റെസൊല്യൂഷൻ ഹൈ ആണ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. ഓക്കെ, സോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. വിത്ത് ദാറ്റ് വി ആർ ഫിനിഷിംഗ് ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ ടോപ്പിക്. All of you study well and all the best for the exams.